Yeah, hello, good morning, everyone. So, welcome to another session on Python. So, we've been discussing about functions concept, right? So, in the previous class, in the previous session, we have seen about what are the basic need for developing a software with the help of functions. Okay, so functions plays an major role for implementing any software. Okay, so the main reason why we use functions is we can avoid the redundancy that we call it as a reusability of the code. Okay, and easily we can check out the errors where that error is happening in the program. Right. So all these are some benefits of the functions concept. Okay. So last class we have detailedly we have gone through what are the benefits of developing a software with the use of functions. Okay. And mainly we have concentrated on abstraction, so which is called as an hiding the inner details of any program. Okay. So with the help of functions we can achieve abstractions, and then redundancy, we can avoid the redundancy. Okay, and the basic thing is we can divide the program into subparts, and then we can find out the solution for each and every subpart. Okay, so that is what we call as a division of labor. So we divide the program, the major task, into sub programs or subtasks, and we try to find out the solution for each and every task. Okay, so thereby our work will be very easier. So any software in general terms will be developed in this fashion. Okay, so this is the manufacturing model that we follow for any kind of software mechanisms. Okay, so basically this all we call it as a top-down approach. So these things we have covered in the last session. So in this session we are mainly concentrating on the practical orientation of developing functions. Okay, so we try to mainly concentrate on what are the like case study approach. Okay, so we've been talking about functions and their importance and their topics, okay, which are useful topics in functions. All these are, we are talking about all these things, but in this session we try to take an example of the real world and try to develop a software model with the help of functions. Okay, so this will tells you, or this will makes you understand what is the role of functions in any software. Okay, ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఫంక్షన్స్ రూపంలో రాయడం వల్ల దానికి వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అనేది మనం ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చూద్దాం. ఓకే, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైం we can start the session. So we'll start with what are the contents that we are going to cover in this particular slide or in this particular session. So mainly we concentrate on the design of the sentence generator program. Okay, so there is a program called sentence generator program. Okay, now I'll tell you what is that and everything. So in this particular session we mainly concentrate on this first topic. Okay, so there are some more things. If at all time permits, then we can go with the other things, or otherwise we can plan for the another session. So first of all, we try to understand what is a sentence generator program. Okay, so try to observe the title. The program name is sentence generator program. Okay, so let's start with what is the design of this particular sentence generator program. So as you can see that write a first one request. Okay, that means the problem statement. What is the problem statement is, write a program that generates sentences. Okay, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంట, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలి, సెంటెన్సెస్ ని జనరేట్ చేయాలి. ఇదేంటి సార్ సెంటెన్సెస్ ని జనరేట్ చేయడం ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. Okay, so there is an example here, right? So first of all, the program has to ask me how many number of sentences you want to frame. Okay, ఎన్ని sentences కావాలని చెప్పి అడుగుతుంది ప్రోగ్రామ్. I have given 3 here. Okay, now 3 sentences will be framed based on the
ప్రీవియస్ వర్డ్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను. ఏంటి, బాయ్, హిట్, తర్వాత గర్ల్, ఓకే, ఇలా కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను. ఈ వర్డ్స్ మొత్తాన్ని ఫ్రేమ్ చేసి 3 సెంటెన్సెస్ జనరేట్ చేయాలంట. ఓకే, సో ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ I will give a set of words to the program. ప్రోగ్రామ్ కి నేను ముందుగానే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలి, మిమ్మల్ని అడగాలి, యూజర్ని అడగాలి, ఎన్ని సెంటెన్సెస్ మీరు జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి. when I'll give the number, ఓకే, నేను ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, 3 or 4 or 5 or whatever. ఆ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చిన వర్డ్స్ మొత్తాన్ని కూడా కలుపుకొని మనకి ఎన్ని సెంటెన్సెస్ మీకైతే కావాలో అన్ని సెంటెన్సెస్ అది జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెంటెన్స్ జనరేటర్. ఓకే, యాజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్, సెంటెన్స్ జనరేటర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ జనరేటర్? ఐ నీడ్ టు జనరేట్ సెంటెన్స్. ఓకే, సరే ఏం లేకుండా ఎలా జనరేట్ చేస్తాం సార్ సెంటెన్స్? అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నాను, ముందుగానే నేను కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను దానికి, అది ఆ వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే సెంటెన్స్ జనరేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మైట్ హ్యావ్ గివెన్ బాయ్, హిట్, బ్యాట్ అనే 3 వర్డ్స్ ఇచ్చాను. వీడేం చేస్తున్నాడు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, ద బాయ్ హిట్ ద బ్యాట్ విత్ ఎ బాయ్. ఓకే, దేర్ మే బి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దానికి మీనింగ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ నేను ఇచ్చిన 3 వర్డ్స్ అక్కడ, బాయ్, హిట్, బ్యాట్ అండ్ బాల్, ఇలా 4 వర్డ్స్ ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి, ఈ వర్డ్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఉపయోగించుకొని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ద బాయ్ హిట్ ద బ్యాట్ విత్ ఎ బాయ్, ద బాయ్ హిట్ ద బాల్ బై ఎ బ్యాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్, ద బాయ్ సా ద గర్ల్ విత్ ద గర్ల్. ఓకే, సో there may be meaningful or not necessary that it has some meaning, but the thing is a sentence is generated by a set of words. That is what my main program intention. Okay, now so once again I am repeating the problem statement. The problem statement is, write a program which generates a sentence. ఒక సెంటెన్స్ జనరేట్ చేయాలి. ఓకేనా, నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ కి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తాను. ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లో నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మిమ్మల్ని అడుగుతుంది, ఫస్ట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మీరు జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. యూ విల్ గివ్ సమ్ నెంబర్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ and based on the words that have given to the program, it will generate the sentences. It may be a meaningful sentence or not. Okay, you don't bother about the meaningfulness of that sentence, but it will generate a sentence. Okay, na? So now this program can be implemented with the help of functions. That is what the main intention is. You need to observe, the thing is how any program is implemented with the functions. That is what the main intention of using this program or writing this program. Okay, here it is not important that whether that sentences is having some meaning or not. Okay, కొంచెం దాని మీద వర్క్ చేస్తే మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? సో మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ రావాలని చెప్పి ఏం లేదు. ఇచ్చిన వర్డ్స్ ని బట్టి అది ఈజ్, వజ్, దా ఇవన్నీ కలుపుకొని మనకి ఒక సెంటెన్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. రైట్ నా? సో నా లెట్ us see what are the request. First of all, the problem definition is write a program that generates the sentences. Okay, అయిపోయింది. ఇప్పుడు అనాలిసిస్. Okay, I have understand the problem statement. Okay, problem statement ఏంటో అర్థమైంది నాకు, కానీ దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఒక బేసిక్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. అసలు ఒక సెంటెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత, వీడు కొంత స్టడీ చేసిన తర్వాత వీడు అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఎనీ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్డ్ బై ఎ సెట్ ఆఫ్ గ్రామర్ రూల్స్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ గ్రామర్ రూల్స్. Based on the grammar rules only, the sentences will be formed. Okay, now they also include a set of words from the vocabulary of the language. Okay na, ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంట, with the help of some words. ఒక వర్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, vocabulary of the language. ఒక లాంగ్వేజ్ కి ఇంగ్లీష్ vocabulary ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాం మనం, ఇంగ్లీష్ vocabulary ఉంటుంది.
తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం, తెలుగు వెకాబులరీ ఉంటుంది. ఓకే, వెళ్ళాడు, వచ్చాడు, పోయాడు, ఇలాంటివన్నీ వెకాబులరీ వర్డ్స్ అన్నమాట. అలా ఇంగ్లీష్ లో హ్యాస్ బీన్ గాన్ ఆర్ డన్ సంథింగ్ లైక్ స్పీకింగ్, ఓకే, స్లీపింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, there are some set of words అన్నమాట. Okay, so based on all these words we need to frame a sentence. Next, the vocabulary of the language like English contains many thousands of words and the grammar rules are quite complex. Okay na? So he's already saying that English sentences, whenever you want to frame a English sentences, it contains thousands of words and we have so much of rules, okay, which are very complex. So for the sake of simplicity, our program will generate sentences from a simplified subset of English. Okay, so simple ga konni words తీసుకొని దాన్ని grammar mix చేసి మనం కొన్ని sentences frame చేయడానికి try చేస్తాం. Okay, so don't bother about the formation of the sentences, whether they are meaningful or not. We don't bother about that. Okay na? So that is how we need to proceed. So this is the analysis part has been observed. Next, there are some more thing. The vocabulary will consisting of simple words from several parts of the speech. Okay, like nouns, verbs, articles and prepositions. See, any sentences, the basic English sentences, it is formed with these four things: nouns, verbs, articles and prepositions. Okay, ఇది మనకు తెలిసిందే. So might we have done in English classes or English lectures. Okay now. So nouns, verbs, articles and prepositions. So these are the four main parts in any sentence that we contain. Okay. So from these words, what we can build is noun phrases, prepositional phrases, verb phrases. Okay na? So noun phrases, prepositional phrases, verbs phrases and చెప్పి ఇలా మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. Okay now. So for example, you can see some example here. The girl hit the ball with the bat. There is a sentence called the girl hit the ball with the bat. These sentences contains 3 noun phrases and 1 verb phrase. Okay, and 1 preposition phrase. Okay na? So what are the noun phrases here? Girl, ball, bat. 3 noun phrases. Verb phrase enti? Hit. Okay, nothing but verb and action. So hitting the ball is an action. Okay, and 1 prepositional phrase is the. Okay, the is the preposition. So this sentence contains 3 different parts: noun phrases, verb phrases and prepositional phrases. So how many noun phrases are there? 3 noun phrases are there. What are those noun phrases? Girl is a noun, ball is a noun, bat is a noun. So name, place, thing. Okay, so all these called as a nouns. Okay, so verb phrase. Verb is nothing but an action which we perform. What is the action here? The girl hitting the ball. Okay, she is doing something. What she doing? She is hitting the ball with what? With bat. Okay, so that is a verb phrase. Next one is prepositional phrase. What is the prepositional phrase? To join to make some sense with this sentence. అంటే ఈ సెంటెన్స్ కు ఒక అర్థం రావడానికి మనం ఏం చేసాము? The అనే preposition వాడాము. The girl hit the ball with the bat. Okay, so this is the sentence is formed. So like see here, this table will tells you much more details regarding a sentence. So sentence అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? నౌన్ ఫేజ్ ఉండాలి, వర్బ్ ఫేజ్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ నౌన్ ఫేజెస్ అండ్ వర్బ్ ఫేజ్ రెండు కూడా మిక్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో whenever the sentence is formed, it contains noun phrase plus verb phrase. Okay, I am sleeping, or some X person is sleeping, some Krishna is sleeping అన్నారు. So Krishna is a noun here. Sleeping is what? He's doing the verb. Okay, he's doing some action. What is that action? He's sleeping. Okay, or he's playing something. He's watching TV. Right? So all these called as a. So any sentence, the basic thing is you contains a noun phrase and verb phrase. Noun phrase again, it contains an article and a noun. Okay, so an article and a noun. అలాగే verb phrase ఎప్పుడు కూడా verb అంటే యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసేది verb. అది ఎలా ఉంటుంది? Verb, the action is there plus noun phrase.
ఓకే, నౌన్ ఉంటుంది అందులో అండ్ ప్రపోజిషన్, ఈ మూడు కలిపి ఉంటాయి. ఓకేనా. అలాగే ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? ప్రపోజిషన్ ఆల్వేస్ కంబైన్స్ విత్ నౌన్ ఫ్రేజ్. ఓకే, ద బాల్, ద బ్యాట్, ద గర్ల్ అంటున్నాను నేను. సో ద అనేది దేంతో కంబైన్ అయ్యింది? నౌన్ తో కంబైన్ అయ్యింది. సో కాబట్టి ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట. మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఇవన్నీ కొన్ని రూల్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వీడు ఏమంటాడంటే ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాయండి, దీంట్లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాయండి. ఓకే, సెంటెన్స్ ఫామ్ అవడానికి ఒక ఫంక్షన్, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫామ్ అవడానికి ఒక ఫంక్షన్, వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఫామ్ అవడానికి ఒక ఫంక్షన్. సో యూ రైట్ సమ్ ఫంక్షన్స్. Based on the functions, you will generate the sentences. Okay. So based on all these functions, what you try to do is you will try to generate a sentence. That is what the main intention of the program. Okay, man. So hope you understood what is this the major task in front of us. Okay. So we are learning about a sentence generator program. What is a sentence generator program? Is a sentence generator program will generate a sentences based on the words that we have given to the program. Okay. Then words ఇచ్చేసి సరిపోతుందా? సరిపోదు కదా. దానికి సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ అవడానికి కొన్ని గ్రామర్ రూల్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇంగ్లీష్ లో గ్రామర్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రామర్ రూల్స్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో these are the 4 basic grammar rules that we are following. Whenever you form a sentences, the sentences contains noun phrase and verb phrase. Okay. Whenever you have a noun phrase, it contains an article and a noun. Okay. Alage verb phrase ఏదన్నా వాడారనుకుంటే verb phrase లో ఏముండాలి? verb, noun, preposition. Though all these three should be there. అలాగే prepositional phrase యూజ్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి? preposition combined with the noun. ఓకే. సో ఇవన్నీ రూల్స్ మనం మైండ్ లో పెట్టుకొని then we need to write a program in such a way that all these things will be performed in a program. Okay na? So here are some examples that I have given, already I have explained. Okay. So you can see in the second example, enter the number of sentences. So yeah, I have given 2. So based on the words I have given, he has been designed some sentences. A ball hit a girl with the bat. Okay. సెంటెన్స్ అయితే ప్రాపర్ గానే ఫ్రేమ్ అయింది, బట్ మీనింగ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. బాల్ గర్ల్ ని హిట్ చేసింది విత్ ఏ బ్యాట్ తో హిట్ చేసింది, బాల్ బ్యాట్ తో హిట్ చేసింది అంట. ఓకే, మైట్ బి అది ప్రాపర్ గా ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, బట్ వీ మేక్ సమ్ సెన్స్ అనమాట. ఓకే, కొన్ని రూల్స్ అన్ని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఆ రూల్స్ ని బట్టి మనం ఈ సెంటెన్స్ జనరేట్ చేసాం. సిమిలర్లీ, ఏ గర్ల్ సా ద బ్యాట్ బై ఏ బాయ్. Okay, so this is completely meaningless. Okay, but still it forms a sentence. Okay now. So but we have followed all the rules. What is the rules? Noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, ivanni rules follow ye manam idi rasam. Adayna? So that is what the basic program is. Now we'll go with the design. How can we design such a program? Ee program ni ela design chestaru. Ikkada chudandi. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ డేటా పూల్ ఈస్ డిజైన్. డేటా పూల్ అంటే ఏంటి? నేను కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాను, ఆ వర్డ్స్ లో కొన్ని ఆర్టికల్స్, కొన్ని నౌన్స్, కొన్ని ప్రపోజిషన్స్, కొన్ని వర్బ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నేను ఇందాకే చెప్పాను, మీకు ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చెప్పాను, నేనే ముందు వర్డ్స్ ఇస్తాను అన్నాను. ఆ వర్డ్స్ ఎలా ఇస్తాను నేను? ఆర్టికల్స్, నౌన్స్, ప్రపోజిషన్స్, వర్బ్స్. సో ఐ గివ్ సమ్ నేమ్స్ ర్యాండమ్లీ. ఆర్టికల్స్, కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇస్తాను, ది, ఆఫ్, బై, ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఇస్తాను. నౌన్స్ ఇస్తాను. నౌన్స్ ఏంటి? బ్యాట్, బాల్, హిట్, ఇలాంటి నౌన్స్ ఇస్తాను. అలాగే ప్రపోజిషన్స్, కొన్ని ప్రపోజిషన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, అలాగే వర్బ్స్, ఓకే, కొన్ని యాక్షన్ వర్బ్స్ ఇస్తాను. సో నేనే ఇస్తాను ప్రోగ్రామ్ ముందు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు ఫార్మ్ ఏ, ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు ఫార్మ్ ఏ sentences. So sentences is somewhere here. So first of all, articles, nouns ni base cheskoni noun phrase form avutundi. Ante kada. Alage articles, prepositions ni form teeskoni prepositional phrase form avutundi. Okay, alage based on
నౌన్ ఫ్రేజ్ అండ్ వర్బ్ ఫ్రేజ్. వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? వర్బ్స్ అండ్ ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఈ రెండు కలిపి వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బేస్డ్ ఆన్ ఈ 3 థింగ్స్ కలిపితే సెంటెన్స్ వస్తుంది. అదే మనకి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? సో ద డిజైన్ హియర్ ఐ ఏబుల్ టు సజెస్ట్ యూ దాట్ హౌ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, ఈ డిజైన్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాము అనేదే ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో basically how we are starting is we are declaring all these articles, nouns, prepositions and verbs in advance. Then based on these I write 4 functions: sentence, verb phrase, noun phrase and preposition phrase. These are the 4 functions I need to write. Okay, so whenever the sentence should be formed, how the sentence is formed? Sentence ela form avutundi? Now we need to follow these rules: noun phrase and verb phrase. అంటే noun phrase అనే ఫంక్షన్, verb phrase అనే ఫంక్షన్ ఈ రెండు కాల్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే నౌన్ ఫ్రేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఆర్టికల్స్ తీసుకోవాలి, అలాగే నౌన్స్ తీసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని తీసుకుంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో బేసికల్లీ దీస్ ఆర్ ద 4 ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఈ 4 ఫంక్షన్స్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకేమా? సో దీస్ ఆర్ ద 4 functions I need to develop. By combining all these 4 functions, then it should be written in the main function. ఇవన్నీ కూడా ఎందులో రాయాలి? ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ తీసుకొని దాంట్లో రాయాలి. అప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నౌ విల్ సీ ద బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో సీ హియర్. ఫస్ట్ articles, I have taken 2 articles, A, D. Okay, next nouns, I have taken 4 nouns: boy, girl, bat, ball. Okay, next I have taken verbs. Verbs ఎన్ని తీసుకున్నాను? 3 verbs తీసుకున్నాను. హిట్, సా, లైక్డ్. ఓకే, హిట్ చేయడం, చూడటం, లైక్ చేయడం, ఈ 3 verbs తీసుకున్నాను. అండ్ ప్రపోజిషన్స్ విత్ అండ్ బై. విత్, బై. ఓకే, with, by. These are the 2 prepositions I have taken. So as I told you, I am already giving the articles, nouns, verbs and prepositions. Okay, ఇవన్నీ నేనే ఇస్తాను ప్రోగ్రామ్ కి. ఓకేనా? సో what are the articles I have given? A and B. Nouns, boy, girl, bat, ball. అలాగే verbs hit, saw, liked. తర్వాత prepositions with, by. Okay, I have given all these things. Now I have to write a function called definition. Sentence. Sentence is a function. So sentence అనే ఫంక్షన్ రాయాలి అంటే రిటర్న్ సెంటెన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫంక్షన్, వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఫంక్షన్ ఈ రెండింటిని కలిపితే సెంటెన్స్ వస్తుంది. అవునా కదా? సో అలాగే ఇక్కడ ఏం చేశాడు? ఇక్కడ చూడండి, రిటర్న్ నౌన్ ఫ్రేజ్ స్పేస్ వర్బ్ ఫ్రేజ్. నౌన్ ఫ్రేజ్, వర్బ్ ఫ్రేజ్ రెండు కలిపితే నాకు సెంటెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అసలు నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి తెలియదు, వెబ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి ఇంకా తెలియదు. ఓకే, నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఓకే, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫంక్షన్ ని మీరు డిఫైన్ చేయాలి, అలాగే వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఫంక్షన్ ని కూడా మీరు డిఫైన్ చేయాలి. సో నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫంక్షన్ ని ఎలా డిఫైన్ చేశాడు? ఇది రిటర్న్ random dot choice of articles. Okay, so noun phrase ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? According to this table, how the noun frame is formed? Noun frame is formed with the articles and nouns. అంటే ఆర్టికల్స్ లో ఒక లెటర్ తీసుకోవాలి, ఒక వర్డ్ తీసుకోవాలి, అలాగే నౌన్స్ లో ఒక వర్డ్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏ కామా డి లో ఒక లెటర్ తీసుకోవాలి, అదే ఒక వర్డ్ తీసుకోవాలి. అలాగే బాయ్, గర్ల్, బ్యాట్, బాల్ దీంట్లో నుంచి ఒక లెటర్ ఒక వర్డ్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు నాకు నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో రిటర్న్ ర్యాండమ్ డాట్ చాయిస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఆర్టికల్స్ లో నుంచి ఏదో ఒకటి పిక్ చేయి. ఏదో ఒకటి అంటే ఎలా తెలుస్తుంది? ర్యాండమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏదో ఒకటి తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఏ కామా డి లో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటుంది అనమాట ర్యాండమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే. ఓకే, సో we should use a function called random. Next, and nouns, we have to take any choice from the nouns. Nouns లో నుంచి కూడా ఒక చాయిస్ తీసుకోవాలి, కాబట్టి random dot choice of nouns. ఓకేనా? సో ఈ రెండు రాస్తే నౌన్ ఫ్రేజ్ వచ్చేసింది. Now verb phrase. Verb phrase ఎలా వస్తుంది?
how the verb phrase is formed? Verb plus noun plus preposition. Verb plus noun plus preposition. So we have to take a verb from the verbs word. అంటే ఈ మొత్తం వర్డ్స్ నుంచి verb లో నుంచి ఒకటి తీసుకోవాలి, అలాగే nouns లో నుంచి ఒకటి తీసుకోవాలి, అలాగే prepositions నుంచి ఒకటి తీసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు verb phrase వస్తుంది. ఓకేనా? సో సింప్లీ random dot choice of verbs plus noun phrase and prepositional phrase. ఓకే, వర్బ్స్ లో నుంచి ఒకటి తీసుకొని నౌన్ ఫ్రేజ్ నుంచి ఒకటి, అలాగే ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ నుంచి ఒకటి. సో ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ది ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్? ప్రపోజిషన్ ప్లస్ నౌన్ ఫ్రేజ్. ప్రపోజిషన్ నౌన్ రెండు కలిపి ఉండాలి. సో random dot choice of prepositions plus noun phrase. అర్థమైందా? సో సింప్లీ ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేసుకోవడమే. మనం ఇలా రకరకాలుగా ఫంక్షన్స్ ఎందుకు రాసుకున్నాం అంటే, ఈ ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. నౌ ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు రైట్ ఎ మెయిన్ ఫంక్షన్. డెఫినేషన్ మెయిన్. ఓకే, మెయిన్ లో ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూజర్ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో input of enter the number of sentences. Okay, and this has to be, suppose I have given 3 here. So how many times the sentences has to be printed? 3 sentences has to be printed. Kabatti for loop raskunam, for count in range of number. Okay, whatever the number I'll give, that will be replaced here. So 3 is there, 3 times loop repeat ayi, 3 times 3 sentences generate avutayi. So print sentence. Okay, then calling the main function. Okay ma? So this is how we can write the sentence generator program. So the basic intention is writing a program with the help of these functions. That is what the main intention of doing this case study. Okay, it is not important that what we are generating and what the program is doing. The program is implemented with the help of functions. Sentence ane oka function, noun phrase ane oka function, verb phrase అనే ఫంక్షన్, ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అనే ఒక ఫంక్షన్, మెయిన్ అనే ఒక ఫంక్షన్, ఇలా ఫంక్షన్స్ లో ప్రోగ్రామ్ ని రాయటం అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జనరేటింగ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఓకేనా? So when we execute all these program, all these combinedly we have executed this program, then I'll get the required output. Okay, so that also I'll show you here. So I have generated I have already written the program. So let me explain you. Okay, see ma here. So I have written the program. So articles A comma D, okay, all the same program. Okay, whatever the program that we have executed there, or that we have seen in the PPT, the same program we have written here. So when I execute this program, will give you the required output. Okay, so try to execute this program again, selecting the part of the program and try to click on this black icon. Then it will ask you to enter some number of sentences. Suppose I have given 6. Okay, so see here, 6 sentences will be generated based on the articles, prepositions, nouns and verbs I have given. The ball saw a bat with the girl hit the ball by a bat, the ball saw the ball with a bat. Okay, there are required like permutations and combinations like that. Okay, so ఎలా వస్తుంది సార్ ఇదంతా అంటే లైక్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అన్నమాట. మొత్తం ఈ తీసుకున్న వర్డ్స్ అన్ని కూడా, what are the words I have taken? Articles, nouns, verbs, prepositions. Okay na? So if at all you want to include any other articles and any other nouns here, we can do that. Okay, we can include so many different things here. So by combining all these things, it will do some permutations and combinations, and it will try to print some different number of sentences. Okay na? So this is how the program is executed. I want to right. So I want to execute the same function again. Then I'll try to. It is not required that already generate aina sentences say generate avvala sir. Also, it may generate some other sentences. Okay. Suppose you see here. Okay.
ఇప్పుడు జనరేట్ చేసిన ఈ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ పైన జనరేట్ చేసిన సెంటెన్సెస్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ రూల్ దట్ మ్యాచ్ అవ్వాలని చెప్పి రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇది పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ కదా, కాబట్టి రకరకాల కాంబినేషన్స్ రకరకాల పర్మిటేషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేమా? సో దిస్ ఈస్ హౌ we are generating the program. Okay, so the basic thing you need to understand is not about the program, it's about the concept, that means functions use చేసుకొని మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము అనే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ decomposed అంటే ఎనీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ we need to decompose that problem statement into small problems. Then that small problem has to be addressed. Each and every problem will be addressed separately. Okay, so that is how we deal with the software engineering. Okay, whenever you try to manufacture or you try to develop any program in softwares, the major task will be given your project manager. Your project manager will assign each and every task to each and every individual. Okay, then all the work that has been done by the individuals, they will be again submitted back to the project manager. Then the project manager will combine all the parts, all the code that is given by the team members. Okay, then he will frame a total project. Okay, so this is how the programming is done in industry. Okay na, so ila mana programs ila functions రూపంలో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా రాసుకుంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే if at all any problem or something, any error that has been placed in any program, it can be easily rectified. Okay, first of all you can easily find out where the problem is and then we can easily rectify the problem, right? So this is how we can generate the programs. So in the next class we'll try to see some more examples, like doctor's problem which you put in. Okay, like psychotherapy or physiotherapy like system laga anamata. Okay, like it's not about. Okay, I'll explain that. Okay, in the next class I'll try to explain that more clearly. Right, so thank you. This is that's it for the play session. Right, thank you.